I gotta ask you, the results, amazing, the emotions, amazing, but even more amazing, the Macarena. What's the story behind the Macarena? I was trying to learn. I think you gotta teach me how to do it. Can you teach me? Okay. Your worship, keep fighting. We're rising, it's all worth it. Brothers and sisters, What is up, everybody, and welcome back to Italian Football TV. Today, we have a very special guest who's on FaceTime with us right now, Rosalia Pipitone, who's part of the Roma women's national team and the Azzurre, the national team that you watched this summer at the World Cup. They did an incredible job, and we're so happy to be able to have her. We also asked you guys on Instagram to send in some questions. So we're gonna have a nice little chat, and a lot of your questions are gonna be answered right now. Before we get into this, like I told you before, I wanna say thank you to you and to the rest of the team, because this summer, I was so passionate and I was going nuts, even all the way from here, from New York, watching the games and seeing the way that you guys were able to bring out these kind of emotions despite being the underdogs of the competition. It was just incredible to be represented by you guys. How did it feel to do this and to see so many fans be so emotional and have this passion? Diciamo che io insieme alle mie compagne eravamo entusiasti, felicissime di vedere che tante persone finalmente hanno seguito questo sport e hanno seguito noi, perché poi noi eravamo una nazione un po' la Cenerentola, Cinderella. We are Cinderella in the model. Esatto. E quindi aver visto che tante persone ci hanno seguito e si sono appassionate ci ha reso tantissimo felice. Esatto. No, it was incredible. And while I was watching the first game against Australia, I didn't know too much about the team before going in, right? So I'm watching on TV, and they start talking. They're like, if Australia don't win by 2 goals, they don't win by 3 goals, it's gonna be horrible. And I was getting annoyed. Even though I didn't know the team, I was annoyed. And I thought it was incredible to see the strength. So you guys being underdogs and having this, like you said, Cinderella story, what was the mentality of the team thinking about this, even though Australia was supposed to be favorites? Il gruppo, noi la differenza l'abbiamo fatta perché eravamo gruppe, amiche, non pensavamo di fare quel risultato lì. Con l'Australia è stata la partita più bella e più incredibile che ci sia stata per tutte noi e al mondiale, perché l'Australia era quella più forte, l'Australia doveva essere quella che doveva vincere il girone. Il gol di Barbara al 94esimo è stata la cosa più bella che io abbia mai vissuto nel calcio. Wow. Bello. Wow. E a raccontarlo ho ancora i brividi. Anch'io. It was amazing. And like I said, I was watching that game, and I was watching with my family, with my sisters, and we were just going absolutely nuts. And it was a testament, though, but to the strength that you guys had. Like the group, you could see that the team was very united, Esatto. E la differenza l'ha fatta il gruppo, perché le altre squadre avevano nomi, avevano giocatrici che giocano in grandi squadre. Noi avevamo il gruppo, tutte unite, tutte insieme per un unico obiettivo, e quello ha fatto la differenza. Before the game, were you going into that thinking, if we're united, if we could do it, we'll be able to get something? Sì, noi facciamo le partite pensando, ok, sono più forti, però possiamo farcela. Rimaniamo unite, abbiamo lavorato tanto, tantissimo, e forse di più, perché per essere alla pari di squadre forti, devi lavorare di più, e noi l'abbiamo fatto. E quindi una piccola parte di noi sapeva che potevamo farcela.
So like you said, you weren't favorites. Everybody kept saying the Azzurri weren't the favorites to win. But after that game, and after the emotions and winning last second, was there a part of the team that was thinking, we can really do this, we can top our group, we can go far? Dopo la partita sì, dopo la partita, dopo un po' pensavamo, aspetta, cosa abbiamo fatto? Abbiamo battuto l'Australia, possiamo farcela, possiamo andare avanti, possiamo passare il girone, possiamo arrivare agli ottavi, possiamo realizzare quello che volevamo realizzare, sì, possiamo farcela. È stata una grossa consapevolezza la vittoria contro l'Australia. It was beautiful. So as a whole, this World Cup, what did it mean for you? Because we could see even from the outside, you could see that you guys were playing more for just the sport. You know, it seemed like there was a whole culture, a whole movement. So being inside that group, how did it feel to be part of that? And like, what did it mean for you? È stato fatto per il movimento, Sì. per le bambine di domani, per far sì che una bambina oggi vada a papà e mamma, gli dice voglio fare calcio e loro dicono wow, sì. Oggi speriamo che questa cosa avverrà per le bambine, per tutto il movimento del calcio femminile in Italia. L'abbiamo fatto principalmente per loro. Una parte per noi, ma la grossa parte era per tutto il movimento del calcio italiano e per tutte le bambine italiane. I love that. And I kept seeing on TV, they did a lot of interviews with a lot of the girls, and they all said, my idol growing up was Totti. My idol growing up was Del Piero. My idol like this. So do you think that this is a moment that the girls can say, no, my idol is... Yes, I hope, I think che succederà. No, le bambine dicono Bonansea, dicono Guagni, dicono Girelli, dicono Giuliano, Giacinti e tutte le altre. Esatto. Per te, for you, who was your biggest inspiration growing up? Il mio Sì. era Buffon. Ovviamente. So he was the one that you saw Buffon and you said, I gotta become a goalkeeper. No, Buffon e Ibrahimovic. Whoa! Ma perché? Why did you choose a goalkeeper then? Perché per me è troppo forte. È forte, mi piace poi come personalità. È sempre stato il mio idolo, perché io da piccola volevo fare l'attaccante. Nice. I think that's how it always goes. Everybody always wants to become the striker, the main guy, and then you get moved back. That was how it happened to me. I gotta ask you, I think, the results, amazing, the emotions, amazing, but even more amazing, the Macarena. What's the story behind the Macarena? Ok, dopo 60 giorni di ritiro devi fare qualcosa, ti devi divertire. Gli italiani lo sai come sono, si devono divertire, devono inventarsi qualcosa. Una mia compagna di squadra inventava i balletti. Allora abbiamo scherzato, abbiamo detto vabbè, se va bene, se vinciamo, facciamo il balletto della Macarena. E da lì lo facevano tutti, perché poi lo mettevano allo stadio mettevano la Macarena e tutti ballavano Macarena. E poi è diventato un rito scaramantico, per scaramanzia tradizionale facevamo la Macarena. I was trying to learn. I think you gotta teach me how to do it. Can you teach me? Ok? Okay, let's go. Okay. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Wee, beautiful. That's it. Next time I'll be on the team and I'll just be there for the dancing though. Let me ask you, how is after this World Cup? How is the calcio? How is it progressing in Italy? What's the feelings? How's it going forward from here? What do you think? What do you think could happen to help grow the popularity a little bit? So that more people could watch. What do you think? È utile, serve la popolarità, serve le persone che ci seguono, perché questo portano più strutture, più persone
26.000 spettatori. Incredibile. Bello, bello. Davvero. Quello ti dà una forza in più. Davvero, davvero. So, almost done now. What do you think? Even the Azzurri, the men's team, you know, they also have been, now they're starting to pick it up. It feels like right now, the young team, the men's team, the women's team, it feels like Italian football is almost over that hump. Being inside of it, do you feel the same thing? Is there the same feelings? La sensazione è siamo tutti un'unica famiglia che lottiamo per la bandiera dell'Italia. Prima era calcio nazionale maschile, poi c'era nazionale under 21, giovanile maschile, poi c'era la femminile. Ora siamo tutti un'unica famiglia e questo è una gran cosa. Wow, wow. How does that happen? Is it something that just, you know, for some reason it happens, or Non lo so, credo che sia successo perché hanno cominciato a nuotare anche noi. Abbiamo cominciato a fare bene noi, la qualificazione per il mondiale, e questo ha portato a, ok, c'è la squadra femminile, si fa bene, facciamo tutta un'unica famiglia, più siamo meglio è, e più uniti siamo, più forti diventiamo. Quindi diamo anche possibilità al calcio femminile, della nazionale femminile, di avere le possibilità che hanno i maschi. E questo ci ha fatto crescere tanto, questo ci ha aiutato e ovviamente anche l'autostima è cresciuta tanto. E i risultati poi si sono visti. I love it. I love it. It's perfect. Last thing, I want to know, for everyone who's watching, and even for us as fans, what do you think that we can do to help push everything forward as fans? Cosa potete fare voi? Sì, noi tifosi, sì. Seguirci, di fare per noi e di non smettere di credere in noi. Non smettete. I love it. I love it. This was amazing. I can't thank you enough. I think that there really is, like you said, how, you know, the men's team, the youth team, the women's team, everyone's like a family. I think also with everyone watching, all the Italians around the world, whether you're in Italy, United Kingdom, USA, Canada, there is a feeling of a family. And I think, like you said, we all need to be together towards this movement so that Italy could be back on the top, where we're not thinking we're underdogs anymore. So this was amazing. I think that everyone who's watching has a good insight as to how you guys achieve something absolutely incredible. And I want to thank you as part of everyone who's watching, because they already sent me messages saying to thank you, and all of the other girls. What you guys did this summer was incredible, and you made us live with incredible emotions, and I think that they'll stay with us for a long time. Ok, grazie mille. Thank you so Grazie much. a voi. Thank you. Beautiful.